Hello there. So this book has been designed using the previous year questions and question ki surrounding ane manamu notes build చేసుకున్నాం and this is going to be a highly relevant notes. So ఈ వీడియో సిరీస్లో నేను మీకు క్వశ్చన్ అండ్ a proper way to get to the answer అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఇన్ దిస్ కరెంట్ వీడియో లెట్ us focus on some questions. Look at this question. So this question was asked in TS Transco 2015 AE paper and the question goes like this. A battery consists of n series connected cells. A battery consists of n series connected cells. సో ఒక బ్యాటరీ ఉంది, అందులో n సెల్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. వైల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్ ఈజ్ V అండ్ కెపాసిటీ ఈజ్ K. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బ్యాటరీకి సంబంధించిన కెపాసిటీ అనేది ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అండ్ బ్యాటరీ టర్మినాలజీలో ఛార్జ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వీ డోంట్ యూజ్ కూలాంబ్, వీ make use of the unit ampere hour. In terms of electric charges kaakunda we talk in terms of ampere hours. So the question that is being asked is the voltage and capacity of the batteries. So battery lo n number of cells unnai, okkoka cell ki V ane voltage undi, K ane capacity undi. So total battery ki sambandhinchina voltage and capacity enta. So here the cells are connected in series. సో సెల్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇండివిజువల్ సెల్కి సంబంధించిన వోల్టేజెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ ఆన్ అయితే అవ్వతాయి. సో ఒక సెల్ ఉంటే V, రెండు సెల్స్ ఉంటే V ప్లస్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2V, అట్లాగే 3 ఉంటే 3V. మనకి ఏమంటున్నాడు, టోటల్ n నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయన్నాడు. సో కాబట్టి ది టోటల్ వోల్టేజ్ విల్ బి n వోల్ట్స్. ఆప్షన్స్ చూస్తే ఆప్షన్ 1లో n వోల్ట్స్ ఉంది, ఆప్షన్ 2లో n వోల్ట్స్ ఉంది. నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ కెపాసిటీ. కెపాసిటీ అంటే ఛార్జ్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెజర్డ్ ఇన్ ఆంపియర్ అవర్స్. సో సెల్స్ అన్నీ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సెల్ నుంచి కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇక్కడ కెపాసిటీ అనేది మనకు చేంజ్ అవ్వదు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్. రైట్, ఇక్కడ కెపాసిటీ అనేది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎన్తో మల్టిప్లై కాదు. దిస్ వాజ్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ TGSPDCL 2018 AE paper and the question goes like this. The two networks shown are equivalent. అంటే స్టార్ డెల్టా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. The value of C1, C2 and C3 respectively are. అంటే మనకు డెల్టా కనెక్టెడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఇచ్చినాడు, స్టార్ కనెక్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. సో వీ టెన్ టు కన్ఫ్యూజ్ అవర్ సెల్స్ విత్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా. రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములా చదువుకునేటప్పుడు స్టార్ రెసిస్టెన్స్ RA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RAB RAC divided by RAB plus RBC plus RCA అనే ఫార్ములాని మనం చదువుకుంటాం. సో ఇదే ఫార్ములాని పెట్టి కెపాసిటెన్స్కి సంబంధించిన సర్క్యూట్స్ అనాలిసిస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనకు ఆన్సర్స్ అనేవి రాంగ్ఫుల్గా వస్తాయి. బికాజ్ మనకు నెట్వర్క్ థియరీలో రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ విల్ బిహేవ్ ఇన్ అ సిమిలర్ వే అండ్ కెపాసిటెన్స్ విల్ బిహేవ్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్లీ. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద పేరెంట్ ఫార్ములా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, యూ విల్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద పేరెంట్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్. సో ZA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ZAB ZAC డివైడెడ్ బై ZAB ప్లస్ ZBC ప్లస్ ZCA. నౌ ఇప్పుడు ఇంపిడెన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి కెపాసిటెన్స్కి సంబంధించిన ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది, 1/JXC. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో అండ్ డినామినేటర్లో జేకి సంబంధించిన వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ J. 1/XC, rather I should say it is minus JXC. This is the proper formula actually. So minus J ని కన్సిడర్ చేయకపోతే XC will be 1/omega C. ఇక్కడ ఒమేగా అనేది
అన్నిట్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది బికాజ్ వీ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ ద కామన్ సోర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో కాబట్టి ఒమేగా కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ డిస్టింక్టివ్ ఫీచర్ అనేది ఓన్లీ కెపాసిటెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో కాబట్టి హియర్ ఐ కెన్ సే 1/CA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/CAB ఇంటూ 1/CAC divided by 1/CAB plus 1/CBC plus 1/CCA. ఇప్పుడు దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేసుకుంటే ద ఫైనల్ ఫార్ములా దట్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ ఈజ్ CA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CAB CBC plus CBC CCA plus CCA and at last I have CAB divided by CBC. మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడో అందులో టర్మినల్ నేమ్స్ ఏ అండ్ బి లాగా కాకుండా 1 and 2 లాగా పెట్టుకున్నాడు. సో బై మేకింగ్ దట్ అడాప్టేషన్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద ఫైనల్ ఫార్ములాస్. సో ఈ ఫార్ములాస్లో మనకు డెల్టాలో ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ C1 ఈజ్ 11/3 and we'll get the value of C2 to be equal to 11/2 and at last we'll get the value of C3 to be equal to 11. Next question. This question is from TGSPDCL 2018 A paper and the question goes like this. An iron cored inductance coil can be modeled over a normal operating range of the network as can be modeled over a normal range of network as. So normal range ante ikkada let us say V/F ratio anedi ఏదైతే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని క్రియేట్ చేస్తుందో అది ఐరన్ కోర్డ్ ఇండక్టర్ని సాచురేట్ చేయట్లేదు అనే అజంప్షన్తో పనిచేయాలి మనం. సో విల్ హ్యావ్ టు నో దీస్ ఫ్యాక్ట్స్. ఒకవేళ మనం ఎయిర్ కోర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఎయిర్ కోర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎయిర్కి సాచురేషన్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. వీ కన్సిడర్ ద సాచురేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు బి అట్ ఇన్ఫినిటీ. అదే ఐరన్ కోర్ తీసుకుంటే అందులో మ్యాగ్నెటిక్ డొమైన్స్ అనేవి లిమిటెడ్ నెంబర్గా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఐరన్ కోర్ అనేది సాచురేట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ హిస్టరేసిస్ వెన్ డీలింగ్ విత్ ది ఐరన్ కోర్. అంటే మనము ఒకవేళ ఏసీ సప్లైతో పనిచేస్తున్నాము అని అంటే ద ఫినామినా ఆఫ్ హిస్టరేసిస్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఫర్ దాట్ రీజన్ మనం ఒకవేళ ఐరన్ కోర్ తోటి ఏదైతే ఇండక్టెన్స్ని తయారు చేసుకున్నామో దాట్ విల్ బీ మోడల్డ్ యాజ్ ఏ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ బైలాటరల్. బైలాటరల్ అంటే ఏంటి? మనం మాట్లాడేది ఒక ఇండక్టర్ గురించి అయినప్పుడు పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి, let us say this is the iron cored inductor, let us say this is point A and this is point B. So పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి కరెంట్ ఫ్లో చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి బిహేవియర్ అయితే నా ఇండక్టర్ చూపించిందో పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ ఏకి కరెంట్ ఫ్లో చేసినప్పుడు కూడా నా ఇండక్టర్ అనేది సేమ్ బిహేవియర్ చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో ది ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఐరన్ కోర్ కాబట్టి నాన్ లీనియర్ బట్ a bilateral element. Next, this is from circuit law and the circuit theorems. This question is from TGSPDCL 2022 AE paper. Using the superposition theorem, determine the current denoted by IA in the following circuit. మనకి ఇక్కడ IA అనే ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్పినాడు, దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. In the question he asked us to use the superposition theorem, but it is up to us. మనం సూపర్ పొజిషన్ థియరం వాడాలా లేదంటే వేరే థియరం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మన ఇష్టం. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బికాస్ నో మ్యాటర్ విచ్ మెథడ్ యూ ఫాలో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ద సేమ్. సో ఇక్కడ మీరు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో ప్రజెంట్గా నేను సూపర్ పొజిషన్ థియరం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, దెన్ ఐ విల్ షో యూ ద రిజల్ట్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. సో సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ లెట్ us try to find the current through the 6 ohm resistance by considering the 6 volt voltage source. దాన్ని కానీ మనం కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ కరెంట్ సోర్స్ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ పిక్చర్. సో దాన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేస్తాం. ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసినాము అని అంటే ఓవరాల్ కరెంట్ విల్ బీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ లూప్. ఎందుకంటే ఈ లూప్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ అనేది మనకు 0 అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ వర్ టు ఫైండ్ దిస్ I6A, it comes out to be
6 volts divided by 6 ohms plus 6 ohms, which is equals to 6 by 12, which is equals to 0.5 ampere. నెక్స్ట్ కేసులో నేను వోల్టేజ్ సోర్స్ని నలిఫై చేస్తున్నా, వోల్టేజ్ సోర్స్ని డమ్మీ చేస్తున్నా, అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షార్ట్ సర్క్యూట్ దిస్. దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ 4 amperes ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ 6 ohm రెసిస్టెన్స్, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన 6 amperes అనేది బ్రాంచ్ అవుట్ అవుతుంది, ఒకటి ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది, ఒకటి ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ కూడా 6 ohms ఉంది, ఇక్కడ కూడా 6 ohms ఉంది. సో కాబట్టి ఓవరాల్ 6 amperes అనేది ఇక్కడ వెయిట్ 4 amperes కదా, దిస్ ఈజ్ 4 amperes. సో ఈ 4 amperes అనేది ఇక్కడ నుంచి 2 amperes, ఇక్కడ నుంచి 2 amperes పోతుంది. ఎందుకు? బికాజ్ ఏదైతే నోడ్ దగ్గర కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందో అక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 4 ampere కరెంట్ సోర్స్, ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ టు బీ ఈక్వల్ టు 2 amperes. సో సూపర్ పొజిషన్ థియరం ఏం చెప్తుంది? ద ఓవరాల్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, నువ్వు 6 volts కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎంత కరెంట్ వచ్చింది, ప్లస్ 4 ampere సోర్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2 plus 0.5, which is equals to 2.5 amperes. So we achieved this answer by following the method that he suggested. ఏదైతే సూపర్ పొజిషన్ థియరం వాడి సాల్వ్ చేయమన్నాడో అది వాడితే మనకి ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. వాట్ ఐఎమ్ నౌ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో అనదర్ మెథడ్. లెట్ us say ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫాలో సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ ఫాలో చేస్తే మనకి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది, దిస్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఎ కరెంట్ సోర్స్. సో దీన్ని కరెంట్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఐ విల్ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఏ కరెంట్ సోర్స్ హియర్, అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ సోర్స్ విల్ బి 6 by 6, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ampere. అండ్ ఈ 6 ohms అనేది ఇక్కడికి వచ్చి పడుతుంది. ఐ విల్ హ్యావ్ 6 ohm రెసిస్టెన్స్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఓకే, ఐ థింక్ ఒకవేళ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ యూజ్ చేస్తే we might have to go for one additional step. ఈ పాయింట్ అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక కరెంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక కరెంట్ వస్తుంది, రెండు కూడా 6 ohms. సో దట్స్ ఫైన్. we don't know the node voltage here, so what can we do? Yeah, so this is going to be a very big task. వాడు ఏదైతే చెప్పిండో దాన్ని ఫాలో కావడమే ఉత్తమం మనకు తొందరగా ఆన్సర్ తెచ్చుకోవాలంటే. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టీఎస్ ట్రాన్స్కో 2015లో 15 ఏఈ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ వెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ అనే కరెంట్ని ఇక్కడ చూపించిండు. కరెంట్ 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే దీన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు కరెంట్ అనేది 0 ఉంటుంది. సో మనకు ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 volts అని ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ వెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఆర్ 0 ఎప్పుడవుతుంది? దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఆర్ 0 అవుతుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినాం కాబట్టి వోల్టేజ్ ఆటోమేటిక్గా 0కి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ 10 amperes, అంటే హీ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. ద వాల్యూ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 amperes. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ 3 ohms, ఇప్పుడు ఈ ఆర్ అనేది 3 ohms కానీ పెట్టుకుంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్? అబ్జర్వ్ దిస్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్. అండ్ మనకు థెవెనిన్ నార్టన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి తెలుసు. బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్, దిస్ నెట్వర్క్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు V Thevenin by I Norton, which is nothing but the ratio of open circuit voltage and short circuit current, that is 20 volts divided by 10 amperes, which comes to be 2 ohms. So internal resistance నాకు 2 ohms వచ్చింది. సో ఇప్పుడు R is equals to 3 ohms ఉన్నప్పుడు this current I is the current that will be flowing through the load resistance of 3 ohms. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ కెన్ ఐదర్ గో ఫర్ థెవెనిన్ థియరం ఆర్ నార్టన్స్ థియరం. రెండిట్లో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గానే వస్తుంది. థెవెనిన్ థియరంని అప్లై చేస్తున్నా అనుకోండి. థెవెనిన్ థియరం అప్లై చేసేటప్పుడు లోడ్ కరెంట్కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ మనకు వి థెవెనిన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ థెవెనిన్ ప్లస్ ఆర్ లోడ్ లాగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ
వి థెవెనిన్ మనకి ఏ ఇచ్చిండు 20 ఇచ్చినాడు. ఆర్ థెవెనిన్ ఎంత వచ్చింది 2 వచ్చింది. ఆర్ లోడ్ ఎంత 5 ఉంది, ఇట్ విల్ బి 3. సో రెండింటిని కలిపితే నాకు 5 వస్తుంది అండ్ 5 1s are 5 4s are 20. So the answer for this question is 4 amperes. I can get to this result by following the Norton's theorem also. Norton's theorem వాడితే లోడ్కి సంబంధించిన కరెంట్ డివిజన్ రూల్ తోటి వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఐల్ హ్యావ్ టు పుట్ I Norton here and I'll have to put R Norton here, and in the denominator I'll have to put R Norton plus R load. I Norton నాకు ఎంత వచ్చింది 10 amperes. He has given this 10 amperes into Norton resistance is 2 ohms. 2 divided by Norton resistance is 2 ohms plus load resistance is 3 ohms. రెండింటిని కలిపితే 5 ohms, 5 1s are 5 2s are and 2 2s are 4 amperes. So 4 amperes is the right answer for this question. Next, this question is from TS NPDCL 2022 AE paper. Find the value of R1 and R2. మనకి ఇక్కడ R1 ఉంది, ఇక్కడ R2 ఉంది, and we are being asked to find the values. సో ఈ సర్క్యూట్ మనకు సింపుల్గా కనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ అ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. సో మీరు ముందు సర్క్యూట్ని చూసి దాని లోపల ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏవైనా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి వీలుందా అనేది చూసుకోవాలి. సో ఈ నోడ్ దగ్గర మనకు కరెంట్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ నోడ్ దగ్గరికి 5 amperes వస్తుంది అండ్ ఈ నోడ్లో నుంచి 2 amperes బయటికి పోతుంది. మిగిలింది 3 amperes కాబట్టి పైన R1 అండ్ 3 ohms రెండు కూడా ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్సే కాబట్టి ఐఎమ్ మేకింగ్ అన్ అజంప్షన్ దట్ 3 amperes ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్. ఈ అజంప్షన్ యాక్చువల్గా మనకు కరెక్ట్ కూడా అవుతుంది ఓవింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ 3 amperes టు బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద అబోవ్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయాలి. మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసి ఐల్ హ్యావ్ టు, మనకి ఇక్కడ 2 unknowns ఉన్నాయి రైట్. R1 ఈజ్ వన్ అన్నోన్, R2 ఈజ్ అనదర్ అన్నోన్. మనకు మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి తెలుసు వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ n number of unknowns, to get to the answer we must have n number of independent equations or constraint equations మనకు n number కావాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ మెష్ అనాలిసిస్. మెష్ అనాలిసిస్కి పోతే అండ్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు write the mesh equation in the top loop. From that I have 3 into R1 plus 3 plus actually minus వస్తుంది. So this is minus 2 into R2 is equals to 0. That is 3 R1 plus 3 3s are 9 is equals to 2 times R2. So దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసి రాసుకుంటే 2 R2 minus 3 R1 is equals to 9 వచ్చింది. నెక్స్ట్ నాకు ఇంకొక ఈక్వేషన్ కావాలి. దానికోసం ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ద loop equation in the below loop. Then by traversing the directions I have 2 times R2 is equals to 30 volts. From here I have the value of R2 to be equal to 30 by 2 which is equals to 15. So R2 కి సంబంధించిన వాల్యూ 15 నాకు ఆప్షన్ ఏలో ఉంది, ఆప్షన్ సిలో ఉంది. Now I'll have to find the value of R1. I'll have to know if it is 7 ohms or 10 ohms. సో పైన ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. 2 times 15 minus 3 times R1 is equals to 9. That is 30 minus 9 is equals to 3 times R1. That is R1 is equals to 21 by 3 which is equals to 7. So option A నాకు మ్యాచ్ అవుతుంది. That is the value of R1 is 7 ohms and the value of R2 is 15 ohms. Next question, NPDCL 2018 AE paper నుంచి ఇక్కడ for the circuit shown below what is the value of VTH across the terminals X and Y. X and Y terminals కి across గా voltage ఎంత అని చెప్పని అడుగుతున్నాడు. See question paper I don't remember exactly but if I remember this correctly మనకు కీలో I1ని లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లాగా కన్సిడర్ చేయకుండా ఎక్స్ అండ్ వై దగ్గర నుంచి టర్మినల్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని
1 ohmని కూడా సర్క్యూట్లో పార్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేసి మనకు VXYని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ టర్మినల్, దిస్ ఈజ్ నెగటివ్ టర్మినల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ VXY అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. బట్ యూజువల్ నోషన్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. మనకు ఏదైతే ఎలిమెంట్కి అక్రాస్గా వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడో దాన్ని మనము యూజువల్లీ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జామినర్ లాజిక్ ఏంది అని అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. ప్యారలల్ సర్క్యూట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు X టర్మినల్ ఇది, Y టర్మినల్ ఇది అని అంటే why should you consider 1 ohm resistor as the load? Why not consider 3 ohm resistance as the load? అనే బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద డౌట్ వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దే హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ దీస్ టర్మినల్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. అంటే 1ని 3ని సర్క్యూట్లో పార్ట్ లాగా చూస్తూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అనేది ఆయన ఉద్దేశము. బట్ ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వేర్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వేక్, యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినోడు చాలా క్లారిటీతో ఇచ్చినాడు, మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చినారు. బట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఏవైతే లాజిక్స్ అండ్ రీజన్స్ చూపించినారో దానికి ఖచ్చితంగా బెండ్ కావాల్సి వస్తుంది, రైట్? బికాజ్ వీ మోస్ట్లీ ఫాలో ద కన్వెన్షన్స్ కాబట్టి. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ I am eliminating 1 ohm resistance from the circuit and I am simplifying the circuit to have only 3 ohm resistance. అది ఉన్నట్టుగా కన్సిడర్ చేసి నౌ ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది XY. దీనికోసం వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ అప్లై కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా. కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అంటే ఈ నోడ్ దగ్గర కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అప్లై చేస్తే నాకు ఈ డైరెక్షన్లో IX అనే కరెంట్ వస్తుంది అండ్ ఈ డైరెక్షన్లో 3 into IX అనే కరెంట్ వస్తుంది. అండ్ ఈ నోడ్ దగ్గర కరెంట్ అనేది అక్యుములేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి 4 times IX. ఈ 4 times IX అనే దానికి ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు, ఖచ్చితంగా 3 ohms నుంచే పోవాలి. సో 4 times IX ఇక్కడి నుంచే పోవాలి. కాబట్టి నాకు VXY విల్ సింప్లీ బి 3 times 4IX which is equals to 12IX. ఇప్పుడు నేను IXకి సంబంధించిన వాల్యూ కనిపెట్టేసినాను అని అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VXY. నౌ హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? ఐ కెన్ సింప్లీ గో ఫర్ అ మెష్ అనాలిసిస్. ఇట్లాంటి మెష్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ 12 హియర్, దిస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఇక్కడ నాకు ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ super mesh analysis. Super mesh analysis ante I'll have to consider this. So I have 12 is equals to 6IX plus ikkada nunchi 4IX potundango for the 12IX which is 18IX. This is 18IX. So from here I can say the value of IX is equals to 12 by 18. దాన్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ 12 into 12 by 18. సో ఐ హ్యావ్ 2 6s are 12 and 2 9s are 18, 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 3 1s are 3 4s are, so 4 2s are 8. So 8 volts is the answer that I have got. Next, this question is from NPDCL 2022 AE paper. The question goes like this: determine the Thevenin equivalent voltage across the terminals A and B. A and B terminals ki across ga Thevenin voltage find out JND. Circuit considering 10 ohm resistance as load resistance. ఇక్కడ చూడండి, in this question explicitగా మెన్షన్ చేసినాడు 10 ohmsని లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లాగా కన్సిడర్ చేయండి అని ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేసినాడు. అండ్ ఈ థెవెనిన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్లో చూస్తే ఈ మెన్షనింగ్ అనేది లేకపోయినా ఏవైతే టర్మినల్స్కి అక్రాస్గా మనల్ని థెవెనిన్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడో దాన్ని మనము లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లాగానే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఇంతకుముందు కేసులో క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చెయ్యకపోయినా కూడా మనం 1 ohmని లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసి సర్క్యూట్లో నుంచి బయటికి తీసినాం. సో దిస్ రెసిస్టెన్స్ విల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. ఇక్కడ మనకు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ట్రై టు అబ్జర్వ్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో కాదు, కాబట్టి ఈ 2 బ్రాంచెస్ని తీసేయాలి అని మనం అనుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ది ఇనిషియల్ గెస్ దట్ వి మేక్.
బట్ యుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఉన్నది వోల్టేజ్ సోర్సులు, రెసిస్టర్లు కాదు. ఒకవేళ రెసిస్టర్లు అయితే ఈ బ్రాంచ్లో నుంచి కరెంటు ఫ్లో అయితే లేదు కాబట్టి వాటిని నేను తీసేస్తా అనే లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చింది వోల్టేజ్ సోర్సులు కాబట్టి ఆ లాజిక్ వర్కౌట్ కాదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే we will have to find the voltage here. 5 ohmsకి అక్రాస్గా ఎంతైతే వోల్టేజ్ ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు అప్లై ద మెష్ అనాలిసిస్. కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్లో అప్లై చేయాలి. అప్లై చేస్తే ఐ విల్ హ్యావ్ 10 is equals to, let us call this current as I. So this will be 5I plus 3I plus 2I, which is nothing but 10I. This implies the value of I comes out to be 1 ampere. 1 ampere కాబట్టి ఇక్కడ voltage will be 5 times 1, which is 5 volts వస్తుంది. ఇప్పుడు I'll have to find VAB. VAB అని ఇచ్చినాడు అని అంటే by default we'll have to assume that the voltage at VA is greater than node B. సో ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఉంటుంది. సో నౌ ఐల్ హ్యావ్ టు పుట్ ద లూప్ ఈక్వేషన్ అగైన్. లూప్ ఈక్వేషన్ని నేను మళ్ళీ అప్లై చేస్తే ఐల్ హ్యావ్, లెట్ మీ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్లో కాదు, దీన్ని ప్లస్ అనుకున్నాము అని అంటే విల్ హ్యావ్ టు గో లైక్ దిస్. దెన్ 15 మైనస్ టర్మినల్ నుంచి లీవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐల్ హ్యావ్ -15, then I'll have +5, then I'll have +20, and this will be equal to, ఇక్కడ VAB అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ టర్మినల్ కాబట్టి I'll have to consider this as positive only, VAB. So now VAB will be equal to, this will become -10. So -10 plus 20 will become VAB is equals to 10 volts. సో మనకు VAB అనేది 10 volts వస్తుంది. నెక్స్ట్ TSNPDCL 2015 AE పేపర్ నుంచి క్వశ్చన్. ఇన్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ద పవర్ ఇన్ ద రెసిస్టర్ R is 8 watts when VS1 is equals to 12 volts. సో VS1 is equals to 12 volts ఉన్నప్పుడు and VS2 is equals to 0 volts ఉన్నప్పుడు this is the value of power. Find the power in the same resistor when VS1 is 12 volts. ఇక్కడ మళ్ళీ VS1 12 volts ఉంది, but VS2 has now become 24 volts in watts. సో కావాలి అని అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు వాంటెడ్లీ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసినాడు. హీ వాంట్ us to go for the superposition theorem, బట్ సూపర్పొజిషన్ థియరం గురించి మనకు తెలుసు. ద టాపిక్, ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఈజ్ అబౌట్ పవర్. అండ్ సూపర్పొజిషన్ థియరంలో మనకు తెలిసింది ఏంటి అని అంటే పవర్ ఈజ్ ఎ నాన్ లీనియర్ రెస్పాన్స్. సో సూపర్పొజిషన్ థియరం అనేది పవర్ రెస్పాన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పనికిరాదు. మనం అల్టిమేట్గా కరెంట్ అండ్ వోల్టేజెసే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కరెంట్ అండ్ వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సూపర్పొజిషన్ థియరం అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద సినారియో హియర్. దిస్ ఈజ్ 12 volts, దిస్ ఈజ్ 24 volts. మనకి ఇచ్చింది ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ అ రెసిస్టెన్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ అ రెసిస్టెన్స్ అంటే మనము సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అప్లై చేయొచ్చు. అప్లై చేసి దీని ఒక కరెంట్ సోర్స్ లాగా మార్చుకోవచ్చు. ద సేమ్ లాజిక్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు దిస్ సైడ్ యాజ్ వెల్. సో అట్లా అప్లై చేస్తే విల్ హ్యావ్, ఇక్కడ మనకు కరెంట్ సోర్స్ ఏమవుతుంది 12/2, దట్ ఈస్ 6 amperes వస్తుంది. దిస్ విల్ బీ 6 amperes అండ్ ఈ రెసిస్టెన్స్ పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ కమ్ హియర్, దిస్ విల్ బికమ్ 2 ohms. అండ్ ఇక్కడ ఆర్కి సంబంధించిన వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చినాడు, ఏమని 2 ohms అని ఇచ్చినాడు. అండ్ మనం దీనికి సంబంధించిన పవర్ కన్జంప్షన్నే ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయను, దీన్ని అట్లాగే పెడతా. పెట్టిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ కరెంట్ సోర్స్. సో 24/2 విల్ బికమ్ 12 amperes. ఇక్కడ నుంచి ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా మూవ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ కమ్ హియర్, ఇట్ విల్ బికమ్ 2 ohms. ఇప్పుడు ఈ రెండు 2 ohms కూడా ఒకదానితో ఒకటి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. సో యాజ్ అ హోల్ ఈ మొత్తాన్ని కూడా నేను 1 ohm రెసిస్టర్ లాగా మార్చచ్చు.
ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ని నేను దీంతో కలపాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ అ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ దిస్ 12 amperes విల్ బికమ్ 12 volts అండ్ దిస్ 1 ohm విల్ కమ్ ఇన్ సిరీస్. ఈ రెసిస్టెన్స్ పక్కకు పోయి ఇక్కడ 1 ohm వస్తుంది అండ్ 1 ohm 1 ohm రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిని కలిపి నేను ఒక 2 ohm రెసిస్టర్ లాగా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను దీన్ని ఒక కరెంట్ సోర్స్ లాగా మార్చాలి, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ మొత్తం అంతా ప్యారలల్ సర్క్యూట్ లాగా కనిపించాలి కాబట్టి. సో ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ దిస్ టు ఎ కరెంట్ సోర్స్, దిస్ విల్ బీ earlier it was 12 amperes అండ్ ఫైనల్లీ ఈ రెసిస్టెన్స్ అన్నీ కూడా బయటికి పోయి ఇక్కడ నాకు ఇంకొక 2 ohm రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే రెండు కరెంట్ సోర్సులు ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే రెండు కరెంట్ సోర్సులు ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయో ఓవరాల్ కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద సమ్. సో దీన్ని నేను ఓవరాల్ సింగిల్ కరెంట్ సోర్స్ 12 amperes లాగా మారుస్తా. సో నా ఈ 12 amperes అనేది 1, 2, 3 ఈ మూడిట్లో నుంచి డివైడ్ అవుతుంది. మూడిటికి సంబంధించిన వాల్యూ 2 ఉంది. సో కాబట్టి 12 విల్ బికమ్ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ 4 amperes ఈచ్. సో ఇక్కడ నుంచి 4 amperes ఫ్లో అవుతుంది. సో ఐ హ్యావ్ కరెంట్ 4 amperes, I have resistance 2 ohms. సో ఓవరాల్గా పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఆర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 4 4s are 16, 16 times 2 is equals to 32. సో 32 watts will be the answer. ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పిన కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద పెన్ వెరీ లిమిటెడ్లీ ఆన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు save a lot of time for us. Let us move on to next question. This question is from TS Transco 2015 AE paper. Millman's theorem yields equivalent. సో రీసెంట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఏదైనా కావచ్చు మిల్మన్స్ మీద కనీసం ఒక క్వశ్చన్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. లైక్ థెవెనిన్ యూజ్డ్ టు బీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మిల్మన్స్ మీద ఆ ఫోకస్ పెరిగింది. సో మిల్మన్స్ థియరం అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు థెవెనిన్స్ థియరం అండ్ నార్టన్స్ థియరం. థెవెనిన్స్ థియరంకి ఈక్వలెంట్గా మిల్మన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని మనము ప్యారలల్ జనరేటెడ్ థియరం అని చెప్పి మాట్లాడతాం. సో ప్యారలల్ జనరేటర్ థియరం అంటే మనము ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో సెల్స్ అనేవి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వోల్టేజెస్ అనేవి సమ్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్? ఇట్లా సెల్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సెల్స్కి సంబంధించిన వోల్టేజ్ 2 volts అండ్ ఇంకో సెల్కి సంబంధించిన వోల్టేజ్ 4 volts అయిందనుకోండి. ఇట్లాంటి కేసులో మనం ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్లో అప్లై చేస్తే మనకు 2 volts is equals to 4 volts అనే ఒక అబ్సర్డ్ కండిషన్ వస్తుంది. 2 is equals to 4 అనేది పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి we say since కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా ఈజ్ వయలేటెడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ అనేవి ఐడియల్గా ఉంటాయో, దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్. బట్ మిల్మన్స్ థియరం ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ బ్యాటరీస్ కానీ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కానీ ఐడియల్ కాకుండా ప్రాక్టికల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రాక్టికల్గా ఉంటే దే విల్ హ్యావ్ అ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ దెమ్. సో కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ మిల్మన్స్ థియరం టాక్స్ అబౌట్. దానికోసానికే దీన్ని మనము ప్యారలల్ జనరేటెడ్ థియరం అంటాం. నార్టన్స్ థియరంకి ఎక్స్టెన్షన్లో అయితే సిరీస్ కరెంట్ సోర్స్ థియరం అని అంటాం. సో మిల్మన్స్ థియరంని వాడుకొని మనం ఒక ఈక్వివలెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్నైనా తయారు చేయొచ్చు, ఈక్వివలెంట్ కరెంట్ సోర్స్నైనా తయారు చేయొచ్చు. యూజువల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్లో చదువుకునేటప్పుడు మనకు మిల్మన్స్ థియరం అనేది ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ లాగానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి వీ టెన్ టు కన్ఫ్యూజ్ అవర్ సెల్స్. బట్ మిల్మన్స్ థియరం ఈజ్ ఈక్వల్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ద కరెంట్ సోర్సెస్ దట్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో ఆప్షన్ 4 is the right answer for this question. Next, TS Genco 2015 AE. Which of the following theorem enables a number of voltage or current sources to be combined directly into a single voltage or current source? This is a straightaway definition or statement of Millman's theorem. Next, TS Transco 2015 AE question paper. When the power transferred to the load is maximum, the efficiency of power transfer is. సో ఇది కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పేసేదే. సో మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే source will be able to deliver maximum power to the load when the load resistance is equal to the source resistance given
the source resistance is fixed and load resistance is variable. సో ఇప్పుడు లోడ్ రెసిస్టెన్స్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అన్నప్పుడు సోర్స్ ఎంతైతే కరెంట్ని పంప్ చేస్తుందో ఆ కరెంటు లోడ్ రెసిస్టెన్స్లో నుంచి కూడా పోతుంది, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్లో నుంచి కూడా పోతుంది. సో ఒకటే కరెంటు రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్లో నుంచి పోయినప్పుడు వాటికి అక్రాస్గా డ్రాప్ ఈక్వల్గా జరుగుతుంది, వాటి లోపల లాసెస్ కూడా ఈక్వల్గా జరుగుతాయి. సో సగం పవర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్లోనే పోతుంది, సగం పవర్ మాత్రమే లోడ్ దగ్గర పోతుంది. సో కాబట్టి మనము ఎఫిషియన్సీ 50% ఉంటుంది అని చెప్పి మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ టీఎస్ ట్రాన్స్కో 2015లో అడిగిన ఇంకో క్వశ్చన్. ద సోర్స్ ఇంపెడెన్స్ ZS is equals to 6 plus J8 in the circuit shown in the figure. Maximum real power transfer to the load impedance transferred to the load when ZL is equal to. So this is application of maximum power transfer theorem to the AC circuits. AC circuits లో maximum power transfer theorem ఏం చెప్తుంది? Given the load impedance is completely controllable, when load resistance is equal to the complex conjugate of source impedance, the maximum power transfer takes place. ఇక్కడ మనకు ZS అనేది 6 plus J8 అని ఇచ్చిండు కాబట్టి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ 6 minus J8 అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. అంటే సోర్స్ లోపల ఒకవేళ కెపాసిటర్ ఉంది అని అంటే లోడ్ లోపల ఇండక్టెన్స్ ఉండాలి, సోర్స్ లోపల ఇండక్టెన్స్ ఉంది అని అంటే లోడ్ లోపల కెపాసిటర్ ఉండాలి. ద యూజువల్ నోషన్ ఈజ్ సోర్స్కి సంబంధించిన ఇంపిడెన్స్ యూజువల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లేదంటే సింక్రనస్ జనరేటర్లు అంటే ఆల్టర్నేటర్లు కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు సోర్స్ లోపల ఎప్పటికి ఇండక్టెన్సే ఉంటుంది, కాబట్టి లోడ్లో ఎప్పటికీ కెపాసిటెన్సే ఉండాలి అనేది ఇది కన్వెన్షన్, అంతే న్యాచురల్గా మనకు వచ్చేస్తుంది. బట్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ఏం చెప్తుంది అంటే సోర్స్లో ఒకవేళ కెపాసిటెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తే లోడ్లో ఖచ్చితంగా ఇండక్టెన్స్ ఉండాలి, సోర్స్లో ఒకవేళ ఇండక్టెన్స్ ఉంటే లోడ్లో ఖచ్చితంగా కెపాసిటెన్స్ ఉండాలి. ఓన్లీ దెన్ the maximum power transfer is possible. Next, so the views are very less, so I think I should stop here.